La sala de juntas guardaba silencio excepto por una regla que todos conocen pero jamás se atrevían a decir. No se permiten mujeres negras. Gabriela cruzó las puertas de cristal, la cabeza en alto, ignorando las miradas frías que se clavaban en su espalda. Este era el día en que todo iba a cambiar. Hola, soy Malik. Si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, dale like y suscribir ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a mostrar la verdadera injusticia. Wilson Taylor se sentó al frente de la mesa. Sus ojos filosos y calculadores. Su voz cortó la tensión. Aquí tenemos estándares. Excelencia, disciplina, y cierta imagen que mantener. Su asistente se movió nervioso, apretando una carpeta llena de curriculums. Señor, hay una candidata que debería conocer. Gabriela Evans. MBA de Harvard, habla francés y mandarín. La mirada de Wilson no se movió cuando Gabriela entró al cuarto. El ambiente cambió al instante. Estaba más que calificada, pero su presencia desafiaba la regla no dicha que Wilson protegía firmemente. Susurros se movieron por el cuarto como sombras, pero la confianza de Gabriela nunca tembló. Scientate, dijo Wilson cortante, señalando la silla frente a él. Gabriela se sentó con gracia, sus ojos encontrando los suyos con fuerza inquebrantable. ¿Por qué aplicar aquí, conociendo la reputación? Preguntó Wilson, su tono frío pero curioso. ¿Por qué el cambio real empieza donde se rompen las reglas? Respondió tranquila. Wilson la estudió. Un destello de algo desconocido pasando por sus ojos. La sala de juntas se sintió más pequeña de alguna manera, las paredes serendos alrededor de las viejas costumbres. La entrevista comenzó, pero era claro que esto era más que una prueba de habilidades, era una batalla por respeto. Cada pregunta, cada respuesta, cargaba el peso de la historia y la esperanza. Este era el inicio de una peli que sacudiría los cimientos de Taylor Tequay, la misma idea de quien pertenecía al poder. La oficina de Wilson era una fortaleza de acero frío y cristal, donde cada detalle hablaba de orden y control. El horizonte de la ciudad se extendía detrás de él, un recordatorio constante del alcance de su imperio. Pero adentro, el aire estaba espeso con reglas no dichas, reglas que mantenían a la gente en su lugar y mantenían la compañía funcionando exactamente como él quería. La llegada de Gabriela ya había mandado ondas a través de las paredes de cristal. El personal susurraba en tonos calados, intercambiando miradas que decían todo sin palabras. Ella era diferente audaz, sin disculpas, y completamente sin miedo de desafiar el status quo. Pero la pregunta pasaba fuerte. ¿Podría sobrevivir en un mundo construido para excluirla? Desde la primera mañana, Gabriela sintió la mirada fría de sus colegas. Algunos evitaban el contacto visual completamente, mientras otros sonrían con desdén apenas contenido. El comedor no era refugio tampoco. Grupos se juntaban. Su risa filosa y excluyente. Gabriela mantuvo la cabeza alta, su enfoque sin sacudir. Había venido preparado no solo con calificaciones, sino con una determinación que corría más profunda que cualquier prejuicio. Wilson, mientras tanto, lookaba con sus propias memorias. La voz implacable de su madre resonaba, en su mente palabras sobre disciplina, apariencia, y valor. Esas lecciones lo habían formado, construyendo muros que parecían impenetrables. Pero Gabriela estaba agrietando esos muros, paisa por paisa, simplemente siendo ella misma. En juntas, las ideas de Gabriela eran filosas y claras, cortando a través de la charla corporativa usual. Reorganizó sistemas de archivos y horarios, mejorando eficiencia sin fanfarria. Pero sus éxitos solo alimentaron el resentimiento entre gerentes senior que se aferraban a viejas maneras. Detrás de puertas cerradas, susurros crecieron más fuertes, planeando empujarla afuera. Cheryl,
La asistente de Wilson por más de una década. Observo la tensión con preocupación creciente. Había visto muchos y venir, pero Gabriela era diferente. No solo una trabajadora capaz, sino una fuerza desafiando los mismos cimientos de la compañía. La lealtad de Cheryl fue probada mientras balanceaba respeto por el liderazgo de Wilson con una esperanza calada por cambio. A pesar de la recepción fría, Gabriela encontró pequeños momentos de apoyo. Un conserje sintió con aprobación calada mientras pasaba, y un analista joven ofreció una sonrisa breve durante una junta. Estos pequeños actos eran recordatorios de que el cambio, aunque lento, era posible. Cada día era una prueba no solo de habilidad, sino de resistencia. Gabriela se negó a ser rota por exclusión o silencio. Estaba construyendo más que una carrera, estaba forjando un camino para aquellos que vendrían después de ella. El mundo corporativo alrededor de ella siguió rígido, pero dentro de Gabriela, una revolución calada se afianzaba. Una que permitía sacudir las paredes de cristal y reescribir las reglas. Wilson observó todo desde su oficina, dividido entre el hombre rígido que siempre había sido y la posibilidad de algo nuevo. Su imperio era vasto, pero Gabriela lo había mostrado que la verdadera fuerza venía de abrazar el cambio, no resistirlo. Esto era solo el principio. La calma antes de una tormenta que cambiaría todo. La tensión en la oficina era palpable mientras Gabriela se acomodaba en su rol. Desde el primer día, era claro que no todos daban la bienvenida a su presencia. Gerentes seniors susurraban detrás de puertas cerradas, planeando socavarla en cada oportunidad. Archivos desaparición antes de juntas cruciales. Emails importantes se retrasaban o ignoraban. El sabotaje sutil estaba diseñado para hacerla fallar, para probar que no pertenecía. Gabriela notó los hombres fríos y los comentarios cortantes, pero se negó a ser alterada. Su respuesta fue calada pero firme. Cuando un compañero de trabajo se burló de que era solo una contratación por diversidad, Gabriela encontró su mirada firme y respondió, "Estoy aquí porque me lo gané." Su desafío comedú perturbó a sus detractors. Una noche, mientras Gabriela se quedó tarde preparando una presentación clave, encontró su computadora bloqueada. La pantalla mostró un mensaje escalofriante. Acceso denegado. Richard Hartman, un gerente de mediana edad conocido por su destino, apareció con una sonrisa burlona. ¿Teniendo problemas, señorita Evans? Preguntó burlonamente. Los ojos de Gabriela se entrecerraron. Sí. Alguien está tratando de bloquear mi trabajo. Richard se encogió de hombres. Este sistema no es amigable con usuarios nuevos. Tendrás que ser paciente. Pero Gabriela no era novata. Siguió adelante, determinada a descubrir la fuente del sabotaje. Reunió evidencia claramente, armando la conspiración formándose contra ella. Susurros se volvieron hostilidad abierta. Se cree que está cambiando la compañía. Sicio un gerente senior. Pero este no es su mundo. Gabriela se negó a retroceder. Enfrentó cada desafío con profesionalismo y valor, probando su valor día tras día. Su trabajo era impecable, su dedicación innegable. Mientras tanto, Wilson observó desde su oficina, dividido por sentimientos conflictivos. El hombre rígido que una vez impuso reglas estrictas se encontró observando a Gabriela con nuevo respeto e inquietud. Su presencia desafió todo lo que creía. La política de oficina se intensificó. Cheryl, la asistente de Wilson por mucho tiempo, se preocupó mientras las tensiones aumentaron. Había visto demasiada gente capaz empujada afuera por prejuicio y luchas de poder. Pero Gabriela era diferente inquebrantable, irrompible. A pesar de las probabilidades, la determinación de Gabriela nunca tembló. Sabía que las apuestas eran altas, no solo para su carrera sino para cada mujer
negra quien alguna vez le dijeron que no pertenecía. Cada acto de sabotaje fue enfrentado con fuerza silenciosa. Cada insulto susurrado contestado por enfoque inquebrantable. La guerra silenciosa dentro de Taylor Tech estaba lejos de terminar, pero Gabriela ya había ganado la batalla más importante. Negarse a ser invisible. Esto ya no era solo un trabajo. Era una peli por justicia, respeto, y cambio. Y Gabriela estaba lista. Si sigues viendo, deja un comentario abajo. ¿Qué harías en esta situación? Y no olvides suscribir para más historias reales que importan. El ascenso constante de Gabriela en la compañía comenzó a inquietar a la vieja guardia. Su eficiencia y profesionalismo eran imposibles de ignorar. Documentos estaban impecablemente organizados, horarios manejados sin fallas, y la oficina de Wilson funcionaba más suave que nunca. La transformación calada que trajo se podía sentir por todo el edificio, aunque algunos se negaran a admitirlo. Los susurros crecieron más fuertes durante señor gruñían detrás de puertas cerradas, su resentimiento burbujeando a la superficie. Ashley Bennett y Richard Hartman, dos de los ejecutivos más influyentes, vieron a Gabriela no solo como una amenaza a su poder sino como un símbolo de todo lo que se oponían. Una tarde, mientras Gabriela caminó por los pasillos, captó la mirada helada de Ashley. Era una mirada que decía, no perteneces aquí. En lugar de encajarse, Gabriela mantuvo la cabeza alta y encontró los ojos de Ashley con determinación calmada. En una junta tensa, Ashley confrontó a Gabriela. ¿Crees que puedes cambiar todo de la noche a la mañana? Así burló. Taylor Tech no es un patio de juegos para tus ideas, o tu raza. La voz de Gabriela fue firme y clara. Estoy aquí para ayudar a esta compañía a tener éxito, no para destruirla. Diversidad y respeto no son obstáculos, son fortalezas. El cuarto estaba espeso con tensión. Algunos asintieron en acuerdo silencioso. Otros fruncieron el ceño abiertamente. Era claro que las líneas de batalla habían sido dibujadas. Detrás de escenas, Ashley y Richard comenzaron a planear movimientos más agresivos. Buscaron encontrar cualquier error, cualquier debilidad en el trabajo de Gabriela que pudiera ser usada contra ella. Pero Gabriela era meticulosa, atrapando cada detalle, anticipando cada trampa. Una noche, Gabriela descubrió un email falsificado circulando entre el personal senior, acusándola falsamente de manipular datos de la compañía. En lugar de reaccionar con enojo, calmadamente compiló prueba para exponer la mentira. Wilson, mientras tanto, se encontró atrapado entre sus creencias sostenidas por mucho tiempo y la evidencia innegable de la integridad de Gabriela. Comenzó a cuestionar las reglas duras que había impuesto por años, dándose cuenta de que la verdadera debilidad no estaba en Gabriela, sino en su propia mentalidad rígida. En momentos más calados, Wilson observó a Gabriela no solo como una empleada sino como un catalizador para el cambio, una mujer desafiando los mismos cimientos de su mundo. Aliados inesperados comenzaron a emerger. Algunos empleados más jóvenes, inspirados por el valor de Gabriela, comenzaron a expresar su apoyo. Hasta algunos del personal veterano que habían mantenido distancia comenzaron a reconsiderar sus posiciones. La atmósfera de oficina cambió sutilmente, de hostilidad helada a curiosidad cautelosa. Pero el camino adelante siguió traicionero. Gabriela sabía que la pelea estaba lejos de terminar. Pero con cada desafío, su confianza creció. No solo estaba sobreviviendo, estaba remodelando la cultura, un paso a la vez. Este era el punto de inflexión, un cambio de poder gestionados bajo la superficie pulida de Taylor Tech. El viejo orden estaba temblando, y Gabriela estaba en el corazón de la tormenta, lista para liderar la carga. El día de la gran junta de directorio llegó, y la atmósfera dentro de Taylor Tech estaba espesa con tensión.
Gabriela sabía que este era el momento cuando todo por lo que había luchado sería puesto a la prueba definitiva. El cuarto establecido con ejecutivos senior, miembros del directorio, y participants influyentes, todos ansiosos por presenciar el enfrentamiento. Ashley Bennett y Richard Hartman entraron con confianza calculada, apretando un dossier grueso que tenía evidencia de la supuesta mala conducta de Gabriela. Sus ojos se movieron hacia Wilson, silenciosamente urgiendo que tomara su lado y forzara a Gabriela fuera de la compañía. Gabriela caminó con pasos firmes, su compostura sin sacudir a pesar de los ojos hostiles fijos en ella. Se había preparado para este momento meticulosamente, armada no solo con sus logros de trabajo, sino también con prueba innegable de la campana de sabotaje labrada contra ella. Ashley comenzó la presentación, su voz filosa y accusatoria. Hemos descubierto seria mala conducta respecto al nombramiento de Gabriela Evans. Hay evidencia de que falsificó credentials y manipuló a decisores clave. El cuarto murmuró. Algunas caras expresando shock, otras apenas escondiendo su destino. Gabriela escuchó calmadamente. Luego se paró y se dirigió al directorio, con convicción clara y inquebrantable. Estas acusaciones son sin base y maliciosas, dijo. Tengo documentación probando que el sabotaje vino de dentro de esta compañía. Intentos de desacreditarme fueron orquestados por aquellos amenazados por el cambio. La expresión de Wilson cambió de incertidumbre y apoyo resuelto. Personalmente nombré a Gabriela Badu en sus habilidades excepcionales. Las reclamaciones contra ella son fabricadas. Cheryl Foster, la asistente de Wilson, se adelantó, presentando evidencia detallada de los planes de los conspiradores para socavar a Gabriela. El cuarto cayó silencioso mientras la verdad se desarrolló. Ashley y Richard intercambiaron miradas atonidas, dándose cuenta de que su esquema fue expuesto. El directorio demandó una respuesta inmediata. Wilson se mantuvo firme. Esta compañía no tolerará discriminación o sabotaje. Gabriela Evans es un activo, y cualquiera oponiéndose a sus esfuerzos enfrentará consecuencias. La Junta terminó con un mensaje poderoso. Taylor Tech estaba entrando a una nueva era de diversidad, justicia y respeto. Afuera del cuarto de Juntas, Gabriela sintió una oleada de alivio y determinación. La victoria fue significativa pero solo el principio. La cultura de la compañía aún necesitaba transformación, y el camino adelante seguía desafiante. Wilson se acercó a Gabriela más tarde ese día, su comportamiento helado usual suavizado. Has cambiado más que esta compañía, admitió caladamente. Me has desafiado a repensar todo lo que creía. Gabriela asintió, entendiendo el peso de sus palabras. El cambio nunca es fácil, pero es necesario. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Mientras miraron sobre el horizonte de la ciudad, el sol se puso detrás de ellos un símbolo de finales y nuevos principios. La batalla había sido ganada, pero el viaje hacia la verdadera igualdad apenas había comenzado. Las consecuencias de la Junta de Directorio trajeron una ola de cambio a través de Taylor Tech. La compañía comenzó a implementar nuevas políticas enfocadas en igualdad, diversidad y inclusión. La promoción de Gabriela a un rol de liderazgo mandó un mensaje claro. Discriminación ya no sería tolerada. Empleados que una vez habían resistido su presencia ahora se encontrarán adaptándose a la nueva cultura. Talleres y sesiones de entrenamiento fueron organizados para crear conciencia sobre prejuicio racial y promover respeto mutuo. La atmósfera gradualmente se suavizó y colaboración mejoró. Wilson Taylor mismo pasó por una transformación profunda.
El hombre frío y rígido conocido por reglas estrictas comenzó a mostrar impatiencia y apertura. Se involucró más con empleados, escuchando sus preocupaciones y defendiendo las iniciativas de Gabriela. A pesar del progreso, desafíos persistieron. Algunos opiniones anteriores continuaron esparciendo rumores y resistir el cambio claramente. Gabriela se mantuvo vigilante, determinada a proteger las ganancias por las que había luchado tan duro para lograr. En medio de esto, Gabriela fue invitada a hablar en varias conferencias y universidades. Su historia inspiró a muchos, especialmente mujeres negras jóvenes enfrentando luchas similares en América Corporativa. Enfatizó la importancia de perseverancia, dignidad, y levantarse contra la injusticia. Un discurso memorable en una universidad prestigiosa en Nueva York atrajo una ovación de pie. Gabriela habló candidamente sobre superar prejuicio, el poder de la autocreencia, y la necesidad de cambio sistémico. En casa, la relación de Wilson y Gabriela creció más fuerte. Se apoyaron mutuamente a través de los altos y bajos de escrutinio público y batallas profesionales. Su sociedad se volvió un símbolo de esperanza y resistencia. El nacimiento de su hija marcó un nuevo capítulo en sus vidas. La nombraron Maya, por la poeta y activista de derechos civiles Maya Angelou, honrando un legado de valor y igualdad. Creando a Maya en un mundo luchando con prejuicio, Wilson y Gabriela se comprometieron a construir un futuro donde su hija y todos los niños pudieran prosperar sin barreras. Aunque el camino adelante era incierto, su determinación compartida permitía cambio duradero. Taylor Tech se había vuelto más que una compañía. Era un faro de progreso y posibilidad. El viaje de Gabriela de Forastera a líder, de objetivo a pioneer resonó mucho más allá del cuarto de Juntas. Era un testimonio al poder del valor, verdad, y la lucha inquebrantable por justicia. Años después, Taylor Tech se había transformado de un símbolo de exclusión a un modelo de inclusividad y progreso. El liderazgo de Gabriela inspiró una nueva generación de empleados que trajeron perspectivas frescas y trasfondos diversos. Los tecos de cristal que una vez parecían irrompibles ahora estaban destrozados. En una conferencia mayor en Manhattan, Gabriela se paró en el escenario, dirigiéndose a un auditorio lleno con caras jóvenes ansiosas. Habló no solo sobre su viaje personal sino sobre la lucha más amplia contra racismo sistémico en América Corporativa. Sus palabras cargaron el peso de experiencia y la esperanza por un futuro mejor. Wilson observó orgulloso desde la audiencia. Y no el billonario distante sino un compañero apoyador comprometido al cambio. Juntos, representaron la posibilidad de transformación no solo para ellos mismos sino para las instituciones que habían tocado. Fuera del mundo corporativo, su historia se esparció, inspirando organizaciones sociales, universidades, y comunidades a través de Estados Unidos, Canadá, y Reino Unido. El mensaje de Gabriela fue claro: resistencia, dignidad, y valor podrían superar hasta el prejuicio más profundo. En casa, la risa de su hija Maya resonó por los pasillos, un recordatorio de las apuestas involucradas en su lucha. Wilson y Gabriela lo enseñaron a valorar bondad y justicia sobre todo lo demás, preparándola para enfrentar un mundo lleno de desafíos pero también oportunidades. A pesar de retrocesos ocasionales y susurros de resistencia, el legado que construyeron fue innegable. Las políticas de Taylor Tech se volvieron un modelo para otras compañías buscando abrazar diversidad y justicia. Gabriela y Wilson continuaron trabajando juntos, liderando iniciativas que elevaron voces marginadas y crearon caminos para avance.
Su sociedad simboliza una nueva era donde amor y justicia caminaron mano a mano. Los desafíos adelante siguieron intimidantes, pero la fundación era fuerte. La batalla contra racismo era continua, pero la historia de Gabriela probó que el cambio no solo era posible era inevitable. Al final, su viaje fue más que un triunfo personal. Fue un faro de esperanza para incontables otros luchando por romper barreras y reescribir sus propias historias. Mientras el sol se puso sobre el horizonte de la ciudad, Wilson y Gabriela se pararon lado a lado, sabiendo que su lucha había planado semillas que crecerían por generaciones por venir. Si crees en segundas oportunidades y romper barreras, comparte esta historia. Espectadores en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá tu voz importa. Juntos, podemos cambiar el mundo.